This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadarvadi Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see simple sentence part 5. You just write heading simple sentence part 5. Simple sentence part 5. You see here, a simple sentence is one which has only one subject and one predicate. Or a simple sentence is one which has only one finite verb. அதை விட்டோம்னா one main clause with a phrase. That is also called a simple sentence. அதைத்தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அப்போ வேரியஸ் phrases யூஸ் பண்ணி நம்ம சிம்பிள் சென்டென்ஸை ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன செஞ்சோம்? இனிஷியலா பீயிங் யூஸ் பண்ணி ஃப்ரேஸை ஃபார்ம் பண்ணி மெயின் கிளாஸோட ஃப்ரேஸ் சேர்த்து சிம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்த்தோம். தென் அதே பீயிங் செகண்ட் பொசிஷன்ல போட்டு ஃப்ரேஸ் ஃபார்ம் பண்ணி மெயின் கிளாஸோட சேர்த்து சிம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள். தட் மீன்ஸ் வாட்? ஹேவிங் யூஸ் பண்ணி பக்கத்துல பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வரும். ஃப்ரேஸா ஃபார்ம் பண்ணி மெயின் கிளாஸோட சேர்த்து சிம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம்னா மெயின் வேர்ப்ல ஐஎன்ஜி சேர்த்து ஃப்ரேஸா ஃபார்ம் பண்ணி சிம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அனதர் 6 or 7 சென்டென்ஸோட ஓவர் ஆயிரும். ஓகே, அதுக்கடுத்து வேற பார்ப்போம். ப்ரிப்போசிஷன் ஃப்ரேஸ் பார்ப்போம். ஆனை யூஸ் பண்ணி ஃப்ரேஸை ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம பார்ப்போம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? யூ ஜஸ்ட் ரெஃபர் டு part 1 and 2 for all explanations about the simple sentence. Understand? You see here, if you are not able to write, don't worry, you just listen with the concentration. That is enough. The grammatical structure of sentence வந்து மைண்ட்ல ஸ்டோர் ஆகும். Understand? You see here, phrase ஃபார்ம் பண்ணும்போது குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இருக்கும். அதுல என்னன்னா சப்ஜெக்ட் இருக்காது, வேர்ப் இருக்காது, இருக்கக்கூடாது. சப்ஜெக்ட் வேர்ப் இருந்தா கிளாஸ் ஆயிரும். நீங்க சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது, சிம்பிள் சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. சிம்பிள் சென்டென்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு மெயின் கிளாஸோட ஒரு ஃப்ரேஸ் சேருதான் சிம்பிள் சென்டென்ஸ். நீங்க அந்த ஃப்ரேஸ்ல சப்ஜெக்ட் வேர்ப் போட்டீங்கன்னா அது ஃப்ரேஸா கால் பண்ண முடியாது. யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். அப்போ நான் எந்த அளவுக்கு ஃப்ரேஸை ஃபார்ம் பண்ணி கொடுக்குறேனோ அதே மெத்தட்ல எனி நம்பர் ஆஃப் சென்டென்ஸ் நீங்க ஃபார்ம் பண்ணலாம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஷல் வி ஸ்டார்ட்? ஓகே. வாக்கிங் அலாங் த ஸ்ட்ரீட் ஒன் டே I saw a dead snake. Walking along the street one day, I saw a dead snake. One day, ஸ்ட்ரீட் வழியாக வாக்கிங் போய்கொண்டிருந்த பொழுது நான் ஒரு டெட் ஸ்னேக்கை பார்த்தேன். வாக்கிங் அலாங் த ஸ்ட்ரீட் ஒன் டே ஐ saw a dead snake. So here, walking along the street one day is a phrase. I saw a dead snake is a main clause. Totally it is called a simple sentence. Next. Finding himself in difficulty, he went to his teacher for help. Finding himself in difficulty, he went to his teacher for help. அவன் கஷ்டத்துல இருக்கிறத பார்த்து அவன் ஹெல்ப்புக்காக அவருடைய டீச்சரிடம் போனான். Finding himself in difficulty is a phrase. He went to his teacher for help is a main clause. Totally it is called a simple sentence. Finding himself in difficulty, he went to his teacher for help. Next. Finding the door unlocked, the thief entered their house. Finding the door unlocked, the thief entered their house. Door லாக் பண்ணாததை கண்டு அந்த thief, அந்த திருடன் அவங்களுடைய வீட்டில் நுழைஞ்சான், என்றானான். Finding the door unlocked is a phrase. The thief entered their house is a main clause. Totally it is called a simple sentence. Finding the door unlocked, the thief entered their house. Next. Opening his letters, he dictated to his secretary the replies to them. Opening his letters, he dictated to his secretary the replies to them. இங்கே டைரக்டர் இருக்கலாம், பெரிய போஸ்ட்ல இருக்கிற ஒரு அவரா இருக்கலாம். அவருடைய லெட்டர்ஸை ஓபன் பண்ணி அந்த லெட்டர்ஸுக்கு ரிப்ளைஸை அவர் அவருடைய செக்ரட்டரிக்கு டிக்டேட் பண்ணினார். டு தெம், அதுக்கு பதிலாக என்ன செஞ்சிருக்கேன், அந்த லெட்டர்ஸ் இருக்குன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபார் டேக்கிங் டிரான்ஸ்லேட். ஓகே. ஓப்பனிங் இஸ் லெட்டர்ஸ் இஸ் எ ஃப்ரேஸ். ஹி டிக்டேட்டட் டு ஹிஸ் செக்ரட்டரி த ரிப்ளைஸ் டு தெம் இஸ் எ மெயின் கிளாஸ். டோட்டலி இட் இஸ் கால்ட் எ சிம்பிள் சென்டென்ஸ். ஓப்பனிங் இஸ் லெட்டர்ஸ், ஹி டிக்டேட்டட் டு ஹிஸ் செக்ரட்டரி த ரிப்ளைஸ் டு தெம். லாஸ்ட் ஒன். ஸோ மெயின் வெர்ப்ல ஐஎன்சி சேர்த்து இதோட முடியுது. ஓகே. டேக்கிங் அப் his gun, he went out
to shoot the tiger. Taking up his gun, he went out to shoot the tiger. அவருடைய கண்ணை எடுத்துக்கிட்டு துப்பாக்கி எடுத்துக்கிட்டு டைகரை ஷூட் பண்ண அவர் வெளியில போனார். Taking up his gun, he went out to shoot the tiger. That's all. இப்ப என்ன செய்ய போறோம்? Preposition ஆன சேர்த்து phrase form பண்ண போறோம். எப்படின்னு பாருங்க. On seeing me, she smiled. On seeing me, she smiled. Here, I want to make out the differentiation. Seeing me, on seeing, what is the difference between seeing me, on seeing me? Seeing me என்ன பார்த்து, on seeing me என்ன பார்த்ததும். Understand? on சேர்க்கும் போது வேற மீனிங் வரும். இதே as soon as சேர்த்தோம்னா அது கிளாஸ்ல வந்துடும், அது கன்ஜெக்ஷனா வந்துடும். But here you make out the differentiation. See here, seeing me என்ன பார்த்து, இது ஒரு பக்கம். On seeing me என்ன பார்த்ததும். Understand? Okay. On seeing me, she smiled. என்ன பார்த்ததும் அவ ஸ்மைல் பண்ணினாள். On seeing me, she smiled. அப்ப இந்த கேஸ்ல on seeing me is a phrase. She smiled, main clause. Totally it is called a simple sentence. Next. On returning home, I went to see my close friend, Mr. Ravi. On returning home, I went to see my close friend, Mr. Ravi. வீட்டுக்கு திரும்பி வந்ததும் நான் என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் மிஸ்டர் ரவியை பார்க்க போனேன். On returning home, I went to see my close friend Mr. Ravi. Next. On seeing his father coming to the bar, he was shocked. On seeing his father coming to the bar, he was shocked. You see here, பார்ல ஏற்கனவே அவர் சன் இருக்காரு. இப்போ அவனுடைய ஃபாதரும் அந்த பாருக்கு போறாரு. அப்ப அந்த சன் பார்த்தான். பாருக்கு அவனுடைய ஃபாதர் வர்றதை பார்த்ததும் he was shocked. அவன் ஷாக் ஆயிட்டான். யாரு? மகன். On seeing his father coming to the bar, he was shocked. Next. On seeing the policeman, the thief ran away. On seeing the policeman, the thief ran away. போலீஸ்மேனை பார்த்ததும் அந்த thief, அந்த திருடன் ஓடினான். On seeing the policeman, the thief ran away. So here on seeing the policeman is a phrase. He ran away is a main clause. Totally it is called a simple sentence. Okay. Then on seeing the director, all the staff members worked silently. On seeing the director, all the staff members worked silently. Director பார்த்ததும் எல்லா ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸும் சைலண்டா ஒர்க் பண்ணினாங்க. On seeing the director, all the staff members worked silently. Next. On seeing the crowd, the culprits fled the scene. On seeing the crowd, the culprits fled the scene. இங்க வந்து fled, FLED, அதாவது flee, fled, okay? அந்த சீனை விட்டு ஓடிது, அந்த இடத்த விட்டு ஓடிது. இது சீன், SCENE, அந்த இடத்த விட்டு ஓடுறது. ஓகே. அந்த crowd-ஐ பார்த்ததும், அந்த கூட்டத்தை பார்த்ததும் culprits அந்த சீனை விட்டு ஓடினாங்க. On seeing the crowd, the culprits fled the scene. Next. On hearing the news, she was very glad. On hearing the news, she was very glad. அந்த நியூஸை கேள்விப்பட்டதும் அவ ரொம்பவும் சந்தோஷப்பட்டாள். On hearing the news, she was very glad. Next. On hearing the news of the accident, the police rushed to the spot. On hearing the news of the accident, the police rushed to the spot. அந்த ஆக்சிடென்ட் நியூஸை கேட்டதும் போலீஸ் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு விரைந்தனர். On hearing the news of the accident, the police rushed to the spot. Last one, preposition on use பண்ணி phrase பண்ணக்கூடிய the last one. Okay. On arriving at the stage of the meeting, people sounded their usual slogans. On arriving at the stage of the meeting, people sounded their usual slogans. மீட்டிங்கினுடைய ஸ்டேஜை வந்தடைந்ததும் people அவர்களுடைய யூஷுவல் கரக்கோஷங்களை எழுப்பினார்கள். On arriving at the stage of the meeting, people sounded their usual slogans. That's all. இப்போ என்ன செய்ய போறோம்?
phrase preposition யூஸ் பண்ண போறோம். ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் given நம்ம preposition பார்க்கும்போது simple preposition, compound preposition, phrase preposition பார்த்திருக்கோம். அந்த phrase preposition இங்க கொஞ்சம் யூஸ் பண்ண போறோம். புரியுதா? டிஃபரெண்ட் phrase யூஸ் பண்ண போறோம். Understand? Okay. Shall we start? Okay. On account of his negligence, on account of his negligence, the company suffered heavy losses. On account of his negligence, the company suffered heavy losses. அவனுடைய அலட்சியத்தினால, நெக்லிஜென்ஸ்னால அந்த கம்பெனி ஹெவி லாசஸ் அடைந்தது. On account of his negligence, the company suffered heavy losses. Next. On account of his illness. இங்க phrase என்னது? On account of, அதான் phrase. Okay. நீங்க என்ன எழுதிக்கலாம்? On account of. On account of his illness, he was unable to go to school yesterday. On account of his illness, he was unable to go to school yesterday. அவன் முடியாமல் இருந்ததுனால நேற்று அவனால ஸ்கூலுக்கு போக இயலவில்லை. On account of his illness, he was unable to go to school yesterday. Next. Schools have been closed on account of the communal clashes. Schools have been closed on account of the communal clashes. Communal clashes-னால schools close பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. Schools have been closed on account of communal clashes. Next. He is unhappy on account of his poverty. He is unhappy on account of his poverty. அவனுடைய ஏழ்மையினால அவன் சந்தோஷமா இல்லாம இருக்கிறான். He is unhappy on account of his poverty. Last one. She retired early on account of her ill health. She retired early on account of her ill health. அவளுடைய இல் ஹெல்த்னால அவ ஏர்லியரா ரிட்டையர்ட் ஆனாங்க. She retired early on account of her ill health. That's all on account of. Okay. In view of. In view of. முன்னிட்டு. Next phrase. In view of the Independence Day celebrations. In view of the Independence Day celebrations, elaborate security arrangements have been made on Kamaraj Salai. In view of the Independence Day celebrations, elaborate security arrangements have been made on Kamaraj Salai. In view of na முன்னிட்டு. Independence Day celebration முன்னிட்டு காமராஜர் சாலையில் elaborate security arrangements பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. In view of the Independence Day celebrations, elaborate security arrangements have been made on Kamaraj Salai. Next. The USA President Joe Biden called up Prime Minister Narendra Modi on Monday night to convey his greetings on the eve of the Independence Day celebrations. So here, on the eve, அதுக்கு முன்னிட்டு தான், on the eve of, okay? இது ஒரு phrase. The USA President Joe Biden called up Prime Minister Narendra Modi on Monday night to convey his greetings on the eve of the Independence Day celebrations. Independence Day celebration முன்னிட்டு அவருடைய வாழ்த்துக்களை கன்வே பண்ண மண்டே நைட் யுஎஸ்ஏ பிரசிடென்ட் ஜோ பிடன் கால் பண்ணினார். பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடிக்கு கால் பண்ணினார். The USA President Joe Biden called up Prime Minister Narendra Modi on Monday night to convey his greetings on the eve of the Independence Day celebrations. Last one. Vehicles were being checked by the police at Chinthadiripet in Chennai on Monday on the eve of Independence Day celebrations. Vehicles were being checked by the police at Chinthadiripet in Chennai on Monday on the eve of Independence Day celebrations. Independence Day celebration முன்னிட்டு மண்டே சென்னையில் உள்ள சிந்தாதிரிப்பேட்டில் போலீசார் வெஹிக்கிள்ஸ் செக்அப் பண்ணப்பட்டு கொண்டிருந்தது. Past continuous tense, passive usage. Were being checked now, okay? Vehicles were being checked by the police at Chinthadiripet in Chennai on Monday on the eve of Independence Day celebrations. Is it clear? Have you written correctly? Okay. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously.
If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadrividu. Thank you.